Hallo, daar ben ik dan. Nou, even moeten wachten naar wat dingetjes veranderen. Kan ik zo de game opzetten. Ik heb serieus de game, nou, ik denk 5 minuten net. Hij is net klaar met downloaden, dus dan, ik weet nog god niet wat het is. Het is volgens mij iets van een roleplay ding of zo. Het was gratis op Epicgames, dus als je het ook willen downloaden. Je kan het, als je ken je de Fortnite.
Dan de Epic Launcher. Daar kan je de game gratis krijgen. Ik weet niet of jullie de game kunnen zien. Jullie kunnen het sowieso wel horen. Echt wel goed, hè? Ja, als het goed is kunnen jullie ook die game zien. Oké, ik ga even de settings, ofwel audio, waar is dat al? Een stuk zachter zetten. Copyright toestanden settings, oh dat staat al heel goed. Controls, ja. Nou, een nieuw game, ik weet niet of we aan het begin zijn, maar ik doe het gewoon. En dan beginnen we helemaal vanaf het begin. What remains of Edith Finch. Ik ben benieuwd of het bekend is. Ik weet niet of het nu helemaal goed uitspelen. Ik weet niet. Een hele luide toeter van die boot. Oké, ik moet nog steeds een heel stuk zachter. Oké, maar hier nog wat veranderen. Dus kan ik dat fullscreen doen? Oh mijn god. Wat is dit? Jongens. Ik weet niet of jullie dat op de stream zagen, maar volgens mij was dat niet helemaal goed. Nou, dan gaan we maar beginnen. We zitten zo te zien op een boot. Bloemen. Oké. Quick. Oh, my mouse. A lot of this isn't going to make sense to you, and I'm sorry about that. I'm just going to start at the beginning, with the house. Oké, sorry, het is wel Engels, dus daar kan ik niet aan doen. Ik maak wel wat praten, dat is niet zo heel hard. Dus deze. Kun je even vertellen of de thumbnail goed is, of dat nou nog steeds Minecraft is of nou echt deze game? Someone had put up a chain link fence, but it looked like I wasn't the first person to hop it. Ik ga niet alles vertalen wat er komt te staan, want anders ben ik heel lang bezig, denk ik. Mijn Engels is ook niet op en top, dus het spijt me als je niet heel veel van Engels begrijpt. We kunnen blijkbaar hier niet heen. Maar er is wel iemand eerder overheen geklommen. My brother Milton disappeared when I was 4. It was like the house just swallowed him up. Dat broertje die verdween toen die 4 was. Gezellig. Ik denk dat dat daar het huis is. Ik kan inzoomen. I lived here until I was 11, but I wasn't allowed inside half the rooms. Oké, deze was 11. Hoe gaat het naar beneden? Oh. Top. Hè? Inside the mailbox were bills from 7 years ago, marked urgent, open immediately. Oh, gas. De 7 en 11 is nu 18. Dan doen we die weer dicht. Even kijken. Oké, dit is nog steeds. Het spijt me voor als de thumbnail nog steeds Minecraft is. Ik probeer het al constant te verbeteren, maar het doet niet. I hadn't been back since my brother Lewis's funeral. Ik weet niet of ik hierheen mag. Oh, fijn. Geronimo. Oh. Dat kan dus niet. My mother left me a key, but didn't tell me what it unlocked. Key. Maybe she thought I'd know. Or she thought that the mystery would be enough to bring me back. Oké. Oh, we gaan ook daarheen. Ik vind beneden leuker.
helemaal daarheen. Ja, er zit een border. The truth is, even after I inherited the house, I never thought I'd come back to it. But now I had questions about my family that only the house knew the answers to. Oh, dat is het woordje weer. The woods around the house have always ja. been uncomfortably silent. As if they're about to say something but never do. Ik weet niet dat jij moet. The house was exactly like I remembered it. The way I'd been dreaming about it. Zo. Wie heeft dit ding ontworpen? Dat is niet goed, hè? As a child, the house made me uncomfortable in a way I couldn't put into words. Het lijkt een beetje op het huis van Hello Neighbor. Dat is ook een groot raar ding. Oh, ik weet niet of dit horror is, hoor. 17-year-old, I knew exactly what those words were. Ik verwacht het niet. I was afraid of the house. I hoped the key might unlock the front door. It didn't. Nee, zo zal ik wel zien aankomen. Kan ik hier doorheen kijken? Looking in, I felt like the house itself had been waiting for me. Nee, niks. Daar kan je niet meer heen. Dit is weer de garage of zo die ik net zag. Wie weet. Oh, ik kan er nog heen. Heel mooi. Ah, maar dan gaan we hier doorheen. Crawling through the doggy door used to be a lot easier when I was 11. Ja, nee, dat is best logisch. Ik weet niet hoe groot je nu bent. Ja, ik weet niet hoe groot je nu bent, maar... Alles is gewoon achtergelapt. Ze zijn gewoon ineens weggehaald volgens mij. The power had been turned off the night we left. Ja, ze zijn s'avonds gewoon weggegaan. For the first time in years, I felt like I was home. But instead of a family, there were just memories of one. Like how after Louis started working at the cannery, we all got sick of eating salmon. Except our cat, Molly. Oh ja, natuurlijk. Als ze... Ja, dat is logisch, hè, want dat kan niet missen. Zo! Ah, ze hielden er wel van volgens mij. The table was still a wreck from the night we left. Oh, ze zijn echt wel It was like a bomb had gone off, killing everyone but sparing the furniture. Ze zijn dus gewoon echt ineens weggegaan. Maar dat was ik net. En niemand in een rolstoel. My mom was the only one of us who could imagine great-grandma Edie living in a nursing home. Grappig dat ze gewoon normale foto's gebruiken. Zo. Nothing in the house looked abnormal. There was just too much of it. Like a smile with too many teeth. Oh, ik was naar buiten. Even the fireplace had a story. Edie told me the bricks came from the original house, after it sank. Zo zag het huis er eerst uit. Dat is heel anders. Oh, grappig, ze hebben gewoon echte foto's gebruikt. Dan moet ik even draaien. Oh. Great-grandpa Sven built a music box for Barbara, along with the rest of the house.
Mom always told me to stay out of the basement, so I wasn't too surprised when the key didn't fit. Ik vind dat ding maar eng. Daar kan het kantje liggen. Moet ik naar boven, denk ik. After Milton disappeared, Mom sealed up all the bedrooms. Milton. Then Edie retaliated and drilled peepholes. Eerst hier. Oh. Die zijn al dood. Alles is helemaal op slot en dichtgelijmd. Alleen de deur die ik net zag daar was open. Nou, dan kan er volgens mij ook nog hierheen. Oh. Whenever people ask me about my family, the first thing they always want to know about is Barbara. Oh, dat is zijn moeder. Wat rustig. Oh, dat is het huis. Oh, waar gaat dat raad heen? Mom must have locked the third floor stairs on the night we left. Ah. Je maakt het wel, maakt het wel. Ah. Nou, dat is maar één keer waar we heen kunnen, denk ik dan, hè? Deze grote kamer. I spent a lot of time playing in Great Uncle Walter's room. I think my mom sometimes regretted not sealing it up. Aha. Louis told me there were secret passages, but I never believed him. Is dit hem? Ja, dat is hem. Maar dat is gewoon een boek. Turns out, my mom was really good at keeping secrets. Oh. Now it was time to find out what my mom had been afraid of. Nou, dan gaan we maar doorheen, hè. Ja, het kruipen, ja. Reading this, maybe it sounds like I had a plan. But I had no idea what was behind that door. En dan gaan we. Oh, wat is het dan? Just like I had no idea where all this was gonna lead. Oh, saving. I grew up looking at Molly's room through the peephole. Being inside for the first time, I felt like I'd stepped behind a painting. Oh. December 13th, 1947. Dear Diary, I'll be gone soon, but I wanted to tell somebody about what's gonna happen. It started when Mom sent me to bed without dinner. I woke up and I was starving, so I looked around for something to eat. Kijk rond voor wat eten. Oh, de vis opeten? I thought about eating Christopher, but I held back. Ah, dat had je ook eigenlijk, nee, je moet niet vis gaan eten. Daar is Molly. Oh, daar zijn we nu. Of niet? Zo. Oh, het is... Zo, het is donker. Daar kunnen we heen, maar ik zie nog een bolletje. The gerbil food was dry, but I didn't mind it. Kom. My Halloween candy was all gone. Nou, ga je Halloween eten? Mom, can I come out now? Sweetheart, it's late. Go to sleep. Ja. I kept eating and eating. Er zit tappelsta. Oh, Zou ik nou een vogel vliegen? I ate a lot of things that night. Ah. Hoor ik?
Then I heard chirping outside my window. Ah, behoorlijk. It was a barn swallow going back to her nest. I reached out for her. And suddenly, I was a cat. Huh? Wait a sec. What? Wat is er zojuist gebeurd? I tried to be quiet, but the bird was really scared. Hè? Oh. Ja, iets verder dan verwacht. Hier bovenop? Mom and Dad didn't even look at me. Hallo. Ik ben hier. Hallo. Ik ben hier. Daar. En hier. Dan denk ik hier bovenop. Oh, ik kan niet nog vallen. I jumped and I almost got her. Kom dan, hè? Vogel. Deze is hier ook gewoon. En dan daar. I could tell she was getting really tired. Now I was up in the big tree. I promised Dad I wouldn't climb it anymore. All I cared about was eating that mama bird. I gobbled her up. Oh. And suddenly, I was an owl. First, all I heard was the wind. Then I heard little teeth nibbling in the grass. Oh, ik kan sturen. Ik ga terug. Waar ga ik heen? Rabbits. Hoe ga ik naar beneden? Ah, ik volg er wel. Oh, zo. Oh! I imagined his face looking up and seeing mine through my talons. I swallowed him up, and I didn't chew one bit. Then I flew off to find something bigger. Ik kan gewoon duiken hier. En... Oh, dit is wel een beetje heel raar. A mama rabbit. Wacht, wat? Oh. Kom dan. Oh, ik mis. Ik zit er niet meer. Oh, wat doet hij? Nee, ga naar boven. Ik vlieg maar ergens heen. Oh, daar. Eten, eten, eten. Hoppakee. She was almost too big to carry. I started choking, but I couldn't stop eating. And suddenly, I was a shark. Formatting. Oh. I rolled off a cliff and into the ocean. Now, I was hungrier than ever. Geen visie. Ja. I wanted fat, juicy seals. En dan gaan we, hè. Oh. I
tore off her flipper and it tasted really good. Maar dat is wel daar. Is er met de grond in? Is de grond ingeramd? Yep, het is weg. Oké. Oh, hoe ziet het boven het water eruit? Daar ga je zien, daar gaat het. En... Grabbed on tight. But I was so hungry, I jumped out of the water. When I opened my eyes, everything had changed. Hè? Goed, ik moet klikken, maar... Waar is het? Ik ben aan het klikken. Oh. Wacht, wat? Ben ik een slang? Ah, dan gaan we daarbij. Wat ben ik? Hey vogel. Now I was a monster and I smelled people everywhere. Ik heb wel gevoel dat het een droom is. Oh. I was big, but I moved real quiet. Kom dan. Ah. Ja, wat goed. Laten we naar boven gaan. Ik dacht dat het een storyline ding was. Nou, ik weet niet wat het is. Stop, but also I didn't. Ah, nou, dat klopt wel toch. En dan gaan we rondjes draaien. Nu doe ik mezelf een fit brengen. Kan dat? Ah. Oh, dan gaan we daarheen en dan gaan we hierheen. Ik hoor iemand heel stom dronken zingen. Ah. Ja, die is ook zo. Nou, daarheen. Nou, hoe kom ik hier naar boven? Hoe kom ik daar? Kijk eerst naar buiten. Nou ja, denk ik wel. Hallo meneer. After the last passenger, I was still hungry. And across the water, I smelled something new. Something I had to have, so I swam towards it. Oké, heen zwemmen. Oh, ik ben nog steeds al bezig. Dat is ook wel leuk. Maar nu kan ik gewoon mee I bewegen. slithered onto the sand, and the good smell went into an old pipe. Dat is een beetje een afspraking. Waarom vertrouw ik dit niet? Oh nee, natuurlijk. Ik ga gewoon recht omhoog. Rondje draaien. Hallo. Ah. Ik kan vliegen. Oh, I got closer and closer. Tegen de eigen kamer. Kussen. Zijn we hier doorheen? Met de ouders of zo? Nee, dat is hier. Nou daar. All my stomach started growling. Oh. And suddenly, I was me again. I held my breath for a long time, but I couldn't hear anything. I think it's waiting for me to fall asleep. But it's not going to wait much longer. It needs to be, and we both know I will be delicious.
Oké. Dat is best wel gestoord wat er zojuist gebeurd is. I'm not sure if I believed all of that, but I'm sure Edie would have. Is Molly ook al dood? Wacht, kan ik dat hier zien? Oh, dit ben ik. Oh, dit is echt heel oud. 1947. Ja, oké. Oh, hoe lang ben ik? Oh, dat is niet lang. Daar ging je naar buiten. Ga ik weer? Oh, nee. This will be obvious later, but my mom never told me any of these stories. Edie would have, but Mom didn't like bringing up the past. Hallo, daar zijn we in uw kamer. When we adopted a stray kitten, she was the one who named it Molly. I spent a lot of time in Great-Grandma Edie's room. Saving. Oké. We got along and it was a good place to hide from my mom. When Edie told people Sven was killed by a dragon, she could also have said he was building a dragon-shaped slide that collapsed. She could have, but she didn't. Okay. Even in her 90s. Sometimes Edie seemed a lot younger than my mother. Ja, ieder zo smaken met de kleur. Hallo? Zit er in de douche met zo'n... The only trace Grandpa Sam's first wife Kay left on the house was the pink bathroom. Ja, de fucking pink bed. Kan ik die openen? Het lijkt weer een beetje naar zo'n geheim... Ja. Maar nu is de wacht wil ik er al in. Ik ga eerst nog even ergens anders kijken. There's a secret in this bathroom. It's in the last place you would look. It isn't in the cupboard. It's hidden in this book. Moet ik er meteen in? Oh, ik ga er automatisch in. Ik moet niet eens kijken. Oh, jammer. Kan ik nog terug? Ja. Kan ik hier nog heen? Er komt daar ook nog heen volgens mij toch? Ik zag dat ook nog staan daar. The room is like a museum. For 500 years, the Finches have been famous throughout Norway for their fortune. And misfortune. Odin Finch buries the latest victims of the family curse, his wife Ingeborg and their newborn son, Johan. On January 7th, 1937, but 40-foot waves off the coast of Washington send the house and Odin to the bottom of the sea. Odin's daughter Edie, with husband Sven and baby Molly, Odin Finch is the first to be buried in the new family cemetery. His daughter Edie is already dreaming of a new Finch house. Kan ik die ook uit? Hoe kom ik hier uit? Ah, zo. Okay. Whatever's wrong with this family, it goes back a long ways. Zo weet je een beetje wat je hebt ontdekt. Grappig. Saving, ja. Hier ga ik weer doorheen. Sven gave Sam an old camera he'd refurbished. He never put it down. Ja. Ah, dat past. From the paintings on the wall, it was clear my brother Milton had been here before me. Nou, dat is een schommel. Oh. Oeh. Oh, yo. Dat ziet er niet heel veilig uit. Ah, jawel. Maar dit touw hier.
I knew Grandpa Sam had a twin. And that he never talked about him. Hier ook naar boven. Oké. Your Commander Center. I guess my grandpa didn't like history any more than my mom did. Wat gaan we nu krijgen? How I Want to Remember My Brother by Sam Finch. The thing I remember is that when he made up his mind, that was it. Ik kan zelfs schommelen. My brother said he'd die before he ate another mushroom. And he did. At Barbara's funeral, we swore he'd never be afraid again. And he wasn't. I think Calvin always wanted to fly. Oh, dat ding dat gaat. Calvin! Dinner's ready! Coming! But that day, he finally made up his mind to do it. I told him going around was impossible. Holy shit. Maybe if I hadn't said that. Calvin! I'm not gonna tell you again! Maybe if the wind hadn't picked up, Nee, we gaan gewoon lekker door. then maybe he'd still be here. But I doubt it. Oh. I think he'd already made up his mind. Word ik hier vanaf? Zeker, of niet? Nou, dan gaan we maar, hè. That's what I want to remember about my brother. Dan gaan we een koprol maken. Dit is nooit goed wat ik aan het doen ben. Oh, daar gaan we. Oh my. The day he made up his mind to fly. Holy He shit. did. Oeh. Wie heb ik nu? Calvin's story felt strangely familiar. When I was younger, I remember trying to do the exact same thing. Grappig. Oké. After the funeral, Edie roped off Calvin's half of the room. Hoe lang ben ik? Dit is weer geen maat. Mom said Grandpa Sam enlisted at 18 and never set foot in the room again. Kan ik ook hierin? Ja. Oh. 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 Oké. Oké. Wat voor gek huis is The dit dan? passages were a pretty tight fit. They'd obviously been built for smaller hands and bellies. Ik wil eerst even daarheen. Growing up, I always thought of Barbara as a child star. Oh. Oké. Ik ga even één ding veranderen. Oké, ja, zo, als het goed is dat nu I beter. never thought about how hard it must have been for her afterwards. Happy birthday. Oh, oh, dat is een taart. Barb Street. Grappig. Nou, dan gaan we maar weer terug de doos in. De ristkist.
waar zijn we nu? Waar zijn we nu? Of waar we niet doorheen konden? Oh nee. Hier konden we niet doorheen. Oh. Oh, ik kan er wel weer in, maar dat wil ik niet. Oh. Edie's father Odin built the original house. Dat was het ook gewoon. Barbara was a child star for 2 years, until America grew out of it. Ik denk nog steeds dat er iets spinning moet wezen, maar dan ga ik zo wel verder. Wacht, wie heeft dit dichtgemaakt? Wat gaar. Kan ik nu wel hierheen of zo? As a kid, I just Oh, assumed that's every weird. house had peepholes Heb ik and ook sealed binnen rooms you geweest. weren't allowed inside of. Hier My ben grandpa ik ook Sam binnen spent geweest. 7 years sharing a room with his dead brother, Calvin. The last time I was in Edith Senior's room, I was 10 and she was painting my portrait. Hier ben ik ook geweest, dat was het begin. Ik denk dat dit zo'n checkpoint is. Ik denk dat ik wel hierin moet. En dan hier naar links. Er moet toch iets moet wezen. Maar wat? Wat heb ik gemist? Oh, aha. Of all the stories people wrote about Barbara's death, I'm surprised Edie saved this one. Old Jack here with another ghastly tale inspired by America's most unfortunate family. I'm calling it The Surprise Ending of Barbara Finch. As a child star, Barbara was famous for her scream. Now at 16, she was all washed up. A has-been. But in a lucky break, she'd been asked to perform her signature scream at a local convention for monster movie fans. It was just the boost her career needed. Unfortunately, her scream hadn't aged well. Getting better. I think you just need the right motivation. Her biggest fan and current boyfriend, Rick, was about to demonstrate when... Now that was a great scream. It was Barbara's father, Sven. He'd slipped into a table saw and had to be rushed to the emergency room. So Barbara got stuck babysitting her youngest brother, Walter. Her convention comeback was cancelled. Okay, I'm hearing frustration, but I'm not hearing terror. What if I tried... A gang of hoodlums in Halloween masks have been terrorizing Orcas Island tonight. Police are urging residents to... That came from the basement. You're right! Also, I loved your delivery on that. Why is your basement door locked? Because my dad likes making puzzles and secret passages. There's a key hidden in the music box. The secret is to keep winding and winding until finally the key pops out. Thanks, babe. I'll be back in a sec. 20 minutes later, Rick hadn't returned. So Barbara went to look for him, right on cue. Oké. She reached for the music box. Ja, dat kan ik doen. Oh, ik ben zelf aan het besturen. And as she wound the key, she listened for Rick, but the house was silent. Het komt op de andere kant. Oh. Dan kan
wagen. Nee, ik ben in de strip. Oh, dat is dood. Ik ben naar bestuur. She found Rick's crutch and imagined the worst. Mag ik me slaan? Oh. Niet. Oh. Niet. We gaan even voelen, jongens. Is dat een achievement? Oh. We gaan alles weghalen. Hoppakee. Hoppakee. Opgaan van de voetboxen. The gang's leader is the infamous Hookman killer, Dr. Carl Hamill, who impaled and then ate his family 10 years ago tonight. Lamp. The old fridge rattled and grew still. Dit vind ik niet leuk. Oh dear! Rick? Barb, relax. I was just trying to scare you to help you find your screen. Well, I'm not scared, Rick. I'm furious. Then act furious. All I'm getting from you now is that you're hurt and confused and you're... She threw him out, but she kept a little something to remember him by. Barb, have you seen my other crutch? And she was still holding it when she fell asleep watching the late picture show. Hours later... Barbara! Walter, what's going on up there? Ah! Okay, I'm coming up, but if this is a trick, you're dead, Walter. Oh, mag ik weer naar boven? Jiet! Ja, kapot maken! Low skeleton. Lijkt het ook niet op een kat? Oog en dan op de mond is. Zie je het wel? Nee. Oh, ik sta er gewoon naast. Oh. Moest dat nou? Kom dan, hè? Walter. Het is van Walter. Walter, are you there? En dan nog een schrikmoment. Walter had vanished, but his bedside radio was still on. Orcas Island police describe the man as 6 feet tall, with a steel hook for a hand. Residents are urged to lock all doors and windows and notify the police of any suspicious activity. Barbara turned, saw the hook man, and was speechless. He was quite smashing. Into anything he was, he couldn't get enough of Barbara. Okay, Barbara, there's gotta be another way out of here. That night, she played her part beautifully. Ik ga vanaf te slaan. Molly's door hadn't been opened in years. The hinges groaned. Gaan we stompen. Jiet. He wasn't moving, but she sensed the story might not be over yet. Nou, dan gaan we naar beneden. Dan gaan we nog een keer stompen. Als we naar beneden staat, dan staat hij in één keer recht voor mijn neus. Ja, hij is weg. The hookman had vanished. She listened for his breathing, but all she heard was...
Nee. Kan ik hier doorheen kijken? Staat niemand. At the door, she heard whispering. It was coming from inside the house. Oh dear. The monsters had come to surprise her. For Barbara, it was a dream come true. Then she saw what kind of monsters they were, and she realized what was about to happen. She was going to be famous. And with her final breath, Barbara Finch gave the performance of her life. I wasn't there myself, but I hear Barbara was magnificent. Poor girl. She had a taste for stardom. But unfortunately, so did her fans. Of course, the police blamed it all on poor Rick, who disappeared the same night. And little Walter, hiding under his bed the whole time. He took it all pretty hard, but that's another story. As for Barbara, tucked inside the music box is all they ever found of her. Her ear. Now that's what I call a real eerie tale. Eerie. Oh. Okay. Yeah. Edie told me all Barbara wanted was to be remembered, as absurd as that comic was. Maybe what Edie saw was a happy ending. Zo. Oh. Dat is even... even heftig. Oké. Die had ik even niet zien aankomen. Maar wat ik dus nu mij afvraag... Werkt het dan nog steeds met dat... of is het I guess echt now gewoon- I know why Mom didn't like me playing with the music box. Ja. De musicbox, waar stond die? Beneden toch? Hier zo. En dan ga ik gewoon lekker rondrijden. Haha! Ik weet niet of het de bedoeling was, maar... Oké. Mom said the basement was off limits, unless I wanted another tetanus shot. Dat is een draak. Kijk, hier komt geen... I saw Edie sneak down to the basement once, carrying packages. I thought maybe she was hiding presents. Nou, wat zal erin zitten? Oh. Hallo. It turned out she was hiding a lot more than that. Oh. Oh. I remember asking Mom once about where Walter had gone. She said after Barbara died, he got as far away as he could. If there's a pattern in all these stories, I think it's that none of us has gotten very far.
Goedemorgen. Oh, wat gewoon een foto alsof het lijkt. Wat gek geluid, dat is gewoon de onderweg. Want hebben we weer een briefje? Goodbye, everyone. I can't believe I've been down here for 30 years. 30 jaar daar beneden. Holy shit. On that first day, after the shaking started, I didn't think I'd survive a week. But after a few days, I settled into a routine. That's what kept me sane. Hoppakee. Having a schedule, living for today. I always expected to be dead tomorrow. But if you wait long enough, you get used to anything. Nou, dan maar een keertje, hè. En weer ronddraaien. Even a monster on the other side of the door starts to feel normal. Almost friendly. Nou, dan gaan we het even naar achter kugelen. Ja, 1976, ik ga het even onthouden. And then one day, everything just 2005. stopped. Whatever that thing was, it was gone. Maybe it got tired of waiting. Or maybe I just got tired of being afraid. It's been a week now, the longest in 30 years. I'm done waiting. I have to leave while I still can. Daar gaan we. Oh. Oh. Well, let's go. I know it's out there, somewhere. Ga nog dieper onder het Whatever huis. killed Barbara. And Molly. And Calvin. Ik denk dat ik deze muur gewoon moet gaan breken met die hamer. Maybe this is all a mistake. Oké, dan gaan we. Jeet. But I need to stop living the same day. Even if it kills me. Whatever's out there, I want you to know, I'm ready for it. Ah, ik ben daar. Ah, een trein. I'm going to appreciate all of it, especially the food. Alsjeblieft, zet op I don't mind if I only have a year left. Dat zou ik wel grappig vinden. Or a month. Or a single week. I'd be happy with one new day. I can already imagine the sun on my face. Ja. Ja, dat kan zo van zien aankomen in het terrein. Maar Walter we died hebben when I was 6. I can't believe my mom never told me he was down here. Maar dat betekent dat ik er vast toch? I'm sure my mom was trying to protect me. Nou, daar gaan we. Nee, maar het is allemaal. Daar gaan we. Maybe she was afraid I'd end up like Walter. Naar beneden, naar boven, naar beneden, naar boven en naar beneden. But if she never told me about an uncle under the house, I can only imagine what else she was hiding. En daar zit een. Oh, maar goed, die is I don't want to make the same mistakes she made. Nou, daar gaan we. Trying to bury something that's still alive. Now that there's only one of us left, or maybe two,
I thought it was time I heard the stories for myself. Wacht. Nou ja, alleen zij nog. Die is dood. Die is dood. Ik heb alleen die volgens mij gemist. Maar... And found out what happened to everyone else. But now I'm worried the stories themselves might be the problem. Maybe we believed so much in a family curse, we made it real. Oh. Lol. Kan ik hier wat doen? Nee. Oh, huh? Oh ja, dat water was hier naartoe gekomen, hè? I don't know if I should even be writing this. Maybe it'd be better if all this just died with me. But I thought you should know about your family. And the history you're a part of. Zag ik wat? Ik weet niet in. Jammer. Ja, een eiland met licht. Constant knipperen. Though to be honest, I feel as lost as you probably do right now. Ja. Ik ben wel mis, man. I think the people in these stories believed them, for what that's worth. And when you look at the house, it had that history of imagination and stubbornness and madness. Any of it seems possible. Oh. Okay. I think we've been surrounded by death for so long, we've just gotten used to it. What kind of family finishes building a cemetery before starting the house? Ja, dat is niet zo handig. Het is een begraafplaats. It's embarrassing for me to admit this, but... Ik zal het even uitleggen. Ze hadden eerst een begraafplaats gemaakt en daarna begon het met het huis. The pet cemetery made me more uncomfortable than the human one. Pet, oh mijn god. 3 of the gerbils are mine, and 2 had been my fault. Oké. Heel veel. Sven built the house, but it was Edith who designed the cemetery. Barbara, Walter, Eddie, Swear, Hup, Knight, FDAC, Colin, Finch, Molly, de kat natuurlijk. Ja, dat was wel vet. I'm sure Odin's monument had been Edie's idea. My mom was always trying to move on, but for Edie, the past never went away. Ik weet alleen nog niet echt wat voor game het is, maar... She could see it poking out of the water at low tide. Maar dan kan ik dat licht gaan zien, hè? Oh. Nou, zo zie ik in ieder geval het licht. Moet ik hier inkijken? Of moet ik inzoomen of zo? Ik moet inzoomen. Edie said she dreamed about the old house every night. Oh, dat is het oude huis. Oh. En nu? Oh, ho, ho, ho.
Wat is dat? Edie's side was always easier for me to understand. En dan ga ik hierheen. But the older I get, the more I can see where my mom was coming from. She lost 2 of her brothers, just like I did. I get why she tried so hard to protect us. There's so many things I wish I could ask my mom now. Part of me thinks this is what she wanted all along. For me to come back someday. And find everything out for myself. Dan gaan we weer omhoog. Oké. Oh. Geronimo. Oh, nee. Oh, dat is dat ga ik helemaal naar beneden. Oh, dat is wel. But looking back on it now, if she told me there was going to be so much climbing, I never would have come when I was 22 weeks pregnant. Pregnant? Oh ja, ik zag het. Kijk, je ziet een buikie. Ik zag het al aan het begin en ik denk, nou, het zal wel. Oh, oké. Waar moet ik heen? Ja, vanaf springen. I never met Grandpa Sam, but I think he and my mom had a lot in common. They were both pretty intense. Waar ben ik nu? Sam spent his life shooting photos, but Mom said he got nervous being in front of the camera. I guess we're all afraid of something. Grappig dit. Instead of hiding from death, Sam seemed to go out of his way to meet it. Ik val op je aan. Oh, een eekhoorn. Oké. Oh, ik zie me zelfs... Holy shit, ik zie me zelfs in de schaduw van de tv. Zo. Oh, die is ook dicht. Oh. Is hier nog een deur dan? Ja, gewoon een deur. Zie ik ergens een wit bolletje? Uh-oh. Jongens, ik weet niet waar ik heen moet. Ik heb misschien een klein probleempje. Oké, ja. Kan ik hier doorheen kijken? Nee. Moet ik dan? Oh, hier. Oh, oké. Sam. Nou, we gaan weer. Ik heb weer zo'n deur. Is denk ik. Dawn, I promise, you'll never forget this weekend. Yes, sir. These memories are gonna last a lifetime. Lachen. Perfect. Am I gonna have to shoot anything? It's gonna rain the whole weekend, isn't it? I will never forget this weekend, Dad. That's the spirit. Smile, Dawn. Please just take the damn picture. Hey, ja, language. Okay, got it. Ik denk dat ik een misging. I'm gonna take some pictures, okay? Just be careful. That camera's older than you are. Heel mooi. Daar moet ik überhaupt een foto van maken. You're right, Dad. It's starting to clear up. Still freezing, though.
Aw. Lachen. Is er nog iets? Definitely should not have drunk all that coffee. Ook een hele mooie foto. Hold still while I take a picture of you. I definitely... Hey! That's a keeper. Nou ja. I'm just saying, I'm not always gonna be here, Don. You'll need to remember this stuff, if you want to survive. I'll be fine, Dad. You know who else thought he was gonna be fine? Dad! Good eyes, Don. Oeh. Before you take the shot, let me get a picture of you. Dad, I... Boom. Let me get behind you. Oh, nee. Dit kan ook alleen maar fout gaan eigenlijk. Do I have to do this? Don, you don't have to do anything. But if you want to survive, you'll need to be strong. Great shot, Don! Oh. Precies tijdens de foto. Lachen. I'm proud of you, Don. Always remember that, okay? Ja, die is er zo te zien heel blij mee. Sorry, Don. Just gotta reset the timer. Nog een foto. Oh. Lachen. Doe ik ook verkeerd. Dan kan ik zo gewoon voelen dat ik iets verkeerd doe. Hang on, kiddo. Just trying to get a shot of the two of us together. Oh. Snel. Is het nou nog niet goed? Oh. Crap. Hoe zet ik die timer? Wat gebeurt er? Ik snap het niet helemaal. Oh, nu kan ik lopen. Oh, nu moet ik lopen. Oh. Dad, it's twitching. I think That's it's totally sick. normal, Don. Just focus on the camera. Try not to think about... Dad! Oh. Oh. Oh my god. No way. Oh my god. Of all these stories, that's the one I wish most that my mom had told me. Maar ik ben nog steeds Eddie. Oh, dat vind ik wel jammer. Ik vind het wel grappig. Oké, maar... Misschien komen we die nog tegen. Ah, hier is al een deur. Oh, hallo. Ik zit bij de airco. Een verkoelingssysteem. After Sam died, my mom and Edie got really close. They'd both lost a lot. Kan ik weer afkruipen? Wacht, hè? Alright. En open. En door. Oké. Nou, daar komt ie. Nog eentje. Dear Kay, do you remember the way Gregory used to laugh when he thought he was alone? Like something funny was happening, but only he could see it. I think he saw things the rest of us don't. Wat ben ik aan het doen? I think he saw things the rest you don't.
Kikker, gooi hem weg. Oh. Oh. Kom dan, hè, poepkikker. Kom dan, hè. Kom dan, kom dan. That's over, Gregory. It's time to... Hold on, sweetie. Hello? Ja, niks aan de hand. We gaan gewoon... Sam, I told you I don't want to talk right now. I wonder what he saw. What his Die. world was like. Nog eentje, die zit daar. Eentje is... He reminded me so much of Calvin. Lost in his imagination. Ga met ze mee. Andere kant op. Goed zo. Oh, grappig. Ik snap er niet heel veel van, maar... Whatever it was, he saw. Zo. Waar de hel kijk ik nou weer naar? Oh, ik wou net, ben ik nog vast. Oh, wacht. En dan gaan we. Ik kan misschien op die walvis komen. It sure made him happy. Dat weet ik niet goed. Jiet. Is het iets met dat? Oh, dat kan niet zijn. Al wat letters in het water misschien? Er zit hier nog een letter. Oh, er zitten meerdere letters. Ja, nodig. Wordt het water nog steeds minder of is het van mij? En er is nog één. Ik weet niet of het iets goed is wat ik doe. Nou. Ja, dat ik hier bovenop moet komen, maar... Oh! Nog meer mensen. Volgens mij willen ze mij lanceren of zo. Ga ik er nog een keer op. Oh. Kan ik er nog een keer op staan? I know how silly it sounds. But I worried about a baby being too happy. Mijn hele water zit vol met... But I could feel him slipping away. Oh, dat komt. Sorry about that, Gregory. I know you did everything you could. Maybe if I hadn't called that night. Damn it. I don't want... Wacht, kan ik nog steeds? Aha, ik zie er wat staan met tekst. I wish he could have told us about the world he saw. Hey, there's so much I don't understand about Gregory. About everything. Wat Oké, jongens. But I know what happened wasn't your fault. Wat gebeurt er zojuist?
Uh-oh. Oh, wacht, nee. I'm sure he's happy. Zwemmen. Dan gaan And he'd we. want you to be happy too. Good luck, Kay. Wacht, is hij daar dood? Is hij daar dood? Nee, joh. Ga ik nu tekenen, dan is hij dood. Ja, hij is gewoon dood toen. Als 1-jarig kind. Nee, ik ben nog steeds Eddie. Dus ik weet niet of dat nou later komt, Eddie, maar... Oké. Kijken we hier. Nee, ik ben echt verder. I can't imagine my mom ever writing poetry, and yet... Oh, dan hebben we Gus. Hey, boom. A poem for Gus, who always said the wedding was a bad idea. Our father never hit us kids, at least not very hard, before the day my brother said with teenage disregard that he'd be dead before he'd see a wedding in our Ik kan alleen yard. nog besturen ook. Ik weet niet wat er staat, maar... Het is wel best lastig. My father made him come, of course, but Gus stood far apart, just flew his kite and bottled up the storm inside his heart. I tried to talk him out of it, but though he'd never met her, we don't need a stepmom were the words that I remembered. Husband and wife. You may kiss the bride. Wacht, waar is de bruiloft? Ah, okay. I tried to talk him out of it, but thought he never met her. We don't need a stepmom in the voice that I remember. Betekent het iets of nog helemaal aan de andere kant of zo erbij staat? Geen idee. When the time for photos came, Dad ordered him to come here. But Gus declined and as a sign held up his middle finger. Ah. Ja, sorry. The wind picked up and panicked geese appeared and quickly went. But all the humans did that day was go inside the tent. Holy shit. The rain came down in buckets then, but no one seemed afraid that nature might destroy the tent our dad had crudely made. Oh, dat is vet. Oh, nog meer. Oh, een tornado Thunder maken of sounded zo. much too close and full of angry power. But all my father said to this was, "Make the music louder." En ik ben nog steeds hier buiten. Heel logisch. Oh. Dan moet ik er helemaal overheen. En dan op tent. Oh. I wish that I could truly say I thought about you on that day. Out there on the beach alone. Just you, the wind, the sea and foam. Dit dan nou. Oh. But I didn't. Until we found you. Weet het daar nou weer? Die kan even op ons afvliegen. Het lukt zeker hoor. Mom told me once if I was a boy, they were going to name me Gus. Oké, maar wie missen we? We missen nog Eddie, ja. Ah, dat vind ik jammer. Dat ik deze nog missen. Oké, maar die gaat weer dicht. Hoe oud is die geworden? 14 of 13? Volgens mij 13. Oké. Ah, een klimmuur, natuurlijk.
Het zal eens niet anders wezen. After her brothers died. At the time, it was as far away as she could get. Midden. Oh, kan er naar bij. Ja, spring dan maar naar links. Ja. Wat een drama. Oh nee, niet terug, nee. Ah. Omhoog. Ik heb dat niet doen. She spent a summer building houses in Calcutta, where she met my dad, Sanjay. Zit India? Ja, dat ken ik niet. Religion was another thing my mom never talked about, but I think it helped her a lot after her dad died. Oké. Mag ik nu weer naar beneden? Zo te zien, helemaal niks meer. Klik overal. Oh, aha! My mom moved to India a week after graduation and got a job teaching English. Louis was born a year later. Oh, sorry. Oké, we zijn weer buiten. Ik denk niet dat je naar beneden moet. Oh, we zijn nu een beetje langzaam omhoog aan het gaan. When my dad died, I don't think Mom knew where else to go. Ik heb het ook niet zo lang deze kinderen. Ik denk dat ik straks wel een eina ga breiden. I'm sure Edith was happy to have her back. Voor de volgende keer misschien verder gaan. Milton, Louis. And to see kids in the house again. Ja, deze zijn niet echt maar goed, die plantjes. Wat je nou hier te vissen? Oh, hij zat niet te vissen. The house had to get a little bigger, but Edie was used to that. And for a while, things were good. Almost normal, but it didn't last. The beginning of the end was Milton's 10th birthday, when Edie gave him a castle. After Milton disappeared, the only thing he left behind was a room full of paintings. Oh, kijk knop. Kan ik ergens via een raampje of zo? Nou. Alsof ik het wist. Oh, zo Peters, ja. Ik vind het heel mooi dat ik een minuut voor de heen is gaan. I think Edie was happy to finally have another painter in the family. Ja, holy shit, waar is dit van huis maken? Nou, daar gaan we dan, hè? Oh, we gaan omhoog. Oh nee, we gaan naar beneden weer. Oké, we zijn er wel bijna boven. Milton Finch in The Magic Paintbrush. Uh-oh, wat gaan we nou weer doen? Oh, dat is vet. Top. Zo, dat gaan we even snel laten gaan. Oh. Moet toch in die weg. En dat was Milton. I was 4 when Milton disappeared. Oh, dat is dat broertje dus. Oh, dat is weer dat kasteel. Zo wat goed aan of zo. We gaan hier. Mom spent months searching for my brother. Then she sealed the doors. Whatever Milton had found in the house, Mom didn't want it getting out. Daar liep ik helemaal beneden net. Oké. Nou, ik heb nog gehoord dat ik hier naar boven moet.
Nou, als ze dit was toch al aan 2005. Mom definitely blamed Edie, but I think Louis blamed himself. After he graduated, he just spent more and more time in his room. Until Mom got him a job at the cannery. Louis, 2010. Everyone always told me to stay out of Louis's room. Except Louis. Oh. Kijk dan naar dit. Oh, nee, ik wil hier nog een keer. Ik was hier aan kijken of ik een keer in de rood sta. Nee, dat ben ik niet heel veel aan. Nee, misschien kan ik springen of zo, maar... even maar kijken hoor. Oh, hier. Oh, verkeerde kant op mijn muis. Hè? Hoe werkt deze? Naar rechts. Naar beneden. Oh, wat naar boven? Ja, ik dacht al. Oh, oké, en dan deed hij dat niet. Oké. Louis's room smelled very, very familiar. That part of him lived on. Louis Finch. Locker content. Oh. Dear Mrs. Finch, as Louis's psychiatrist, I can understand your desire for an explanation. As I see it, the trouble began in January, shortly after we convinced your son to seek treatment for substance abuse. Oh. Newly sober, I believe Louis first noticed the monotony of his daily life. Vis. Snijden. Snijden, weg ermee. He kept working at the cannery. Snijden. But he withdrew part of himself. In our sessions, I saw the same behavior. Ja, fuck jou, vis. Oh, dat mag niet. His mind began to... Return to... Ja, pak maar. Wee. Ook met aanraken of zo? Oh, wacht. Stop je hand erin. Wat is het überhaupt betekenen? Wonder. Oh. Maar wat is dit dan nou weer? Oh, vis. Ja, nou, het is natuurlijk wel tegelijkertijd. I asked him to describe it. Ja, dit is lastig tegelijkertijd. He said he started small. Oh, dat moet alles doen. Imagining a labyrinth. Ja, nee, dit is zeker een labyrinth. We gaan niet ervoor. He'd feel his way about. Then something moved. Bats. And toads. Vraag me niet wat we het even gaan doen. Gewoon daar niet heen. Waar niet omheen. Wow. And things that have not names. Nog steeds meer. He knew it was all in his head. But he took it very seriously. I had hoped he'd find himself. Okay. Wacht even. Van daar. Oh, ja. Nog visie. But he found something more. Oh. Oh, het is in één keer 3D. I worried about him then. Daydreaming at the cannery. I spoke with his boss. But he said Louis had become a model employee. Methodical, tireless, focused.
Dus laten we om tekst te horen, dit te doen en nog te lopen Like a whole new Lewis. So I let him go on. I even encouraged him. It seemed very promising at first. He told me he'd made a new friend. On the edge of a city he named Lewis-topia. Lewis-topia. He built the city up slowly, brick by brick. Then he made musicians. Kom dan, hè. Kom dan. Kom dan. And songs for them to play. De helft van al die mensen natuurlijk. Zo, je bent dik. He talked about starting a band. Niks tegen dikke mensen of zo, maar... Het is vergelijk met die anderen. And he was always humming something. Every day his imagination grew stronger. Gewoon dit door blijven doen, ik weet niet eens hoe het moet. He no longer spoke at the cannery. But his chopping was as reliable as ever. Then one day it struck him that all the cheering crowds, even the stones under his feet, kom dan. Waar. Die ziet er heel veel uit. were all in his imagination. So he could do whatever he wished. He held an election for mayor. Oh, dat gaat hij dan afspringen. And he won. Het is net Mario. They begged him to stay, but his mind was already wandering. It became a game for him. Ja, je moet nog steeds die poepvissen doen. Oh ja, ik ben He'd conquer a city, then immediately push on. Uh-oh. New Louisville. Nieuw Louisville. En wat was de volgende? St. Louis. St. Louis. Wat is er weer? He started drifting away from our reality. Oh, berg. Oh. Minneapolis. Until one day he forgot to go home from the cannery. Even as his mother pleaded with him, part of Louis kept sailing on. Wat is er nou, hè? In Louisburg, he heard rumors of a handsome queen. Oh, ik ga er vandaag knallen. Het is lastig als ik helemaal van een boek gemaakt. The queen was on her own quest for Radiant Rainbow. Radiant rainbows. Ziet er wel lekker uit. Oh. Ja, boom. Ja, boom. He followed the sound of her. Ja, dan maken we het wel. Silver harp. Hey, ik ben automatisch al die vis aan het doen. Stop ook met die vissen. His chase led him to a golden palace east of the sun and west of the moon. Er zit er ook eentje anders. Ik crash erin. Even then, his logic remained sound. Moet nog even met die poepvissen. Hallo, oh, dan zie ik het helemaal niet meer. He knew the world was all in his imagination. Oh, veel te veel vissen. Hallo, dikke mevrouw. Ik mag uw raam.
Nog een vis. But he was so proud of having created it. Yeah. In his own eyes, he'd become something greater than a king. Hand. Die daar ook weer gooien. For someone who'd never known success in the real world, I think it was overwhelming. Nee. And then it struck him that the real Lewis was not the one chopping salmon, but the one climbing the steps of a golden palace. My imagination is as real as my body, he told me. It was hard to argue with him. Ik ben nog steeds die proefvis aan het doen. Oh. Hier deur. Zo'n enorme deur en dan zo'n klein deur. Kom terug. Oké, eindelijk die proefvissen niet meer. Oh, even mijn armpjes trekken hoor. Zo, dat was gewoon bijna 10 minuten aan vissenhoofden eraf snijden. Nou. Oh, dit is de binnenkant van... wat is dit nou? Is dit een DS of zo? Maar dan even correct. Began to forget the world we know. Oh, nog meer vis. I think it pained him to remember Lewis, the cannery. Is dit levende vis of is dat... Is dit dode vis? Nee, dit is levende vis. Dit is levende vis. Ja, dat is ook levende vis. Dit daarentegen is de dode vis. Dat daarentegen is ook dode vis. Die ene maar bergen is ook dode vis. He began to despise the man with a royal contempt. Hallo. Holle. Ja, dat was ik net ook. I still thought I could save him. Nee, ik wil niet. Nou, dat wil ik heel graag. Even after he said he was being crowned king over all the lands of wonder. The palace would be packed with his companions. Doei. Ja, dank u. Dank u, dank u, dank u, dank u, dank u, dank u. Dank u. Dank u. Nee, dat had echt niet gemoed. Hij was niet goed hoor. Dank u, dank u. Including the wise Calico who'd insisted on advising him. Dank u, dank u, dank u, dank u. Ja, ik ben ook heel blij. Ja. Ja, dank u. Ja, ik weet dat we heel blij zijn. Dank u, dank u, dank u. Doei, 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 doei. Sorry, nooit meer. Oh, hallo, dank u, dank u, dank u. Ah, dank u voor dat mooie confetti uit nergens vandaan komt. Dank u. Ah, ik ga terug. Nou, niet. Ah. Mooi gezicht heeft die meneer. Dat 10 out of 10. Ik kan zelf nog een keer wat ogen tekenen. Oh, ze zit allemaal geen gezicht. Oh, dat is heel gaaf. Oh. Oh. His queen waited, holding his crown. Ja, dank u. Dank u, dank u. Ik ben ook heel blij, ja. Ja, oh. Ja, de binnenkant van deze is ook echt heel mooi, ja. There was only one thing left to do. Trouwen? Hallo meneer, dank u. Dank u, dank u. Oh nee, dat wil ik niet. Bend down his head. Wacht, wat? Wacht, wat? Nee, dit wil ik niet. Dit werd mij niet verteld. Hallo? Ik ga mijn hoofd niet vanaf laten snijden. Hier, dat mag jij doen. Hier, doe je hoofd er nog tussen. Wat zijn jullie zo blij? Fuck jullie niet, dank jullie. Nou. Dan gaan we dan maar, hè.
rest I think you know. Mrs. Finch, your son was a kind man who will be missed by all of us who knew him. Nee joh. Dit is toch niet echt? My brother was really cool. I wish you could have met him. Lastig, fuck, maar ik ben nog steeds Eddie. Eddie heb ik niet. Eddie en Dan, die twee heb ik gemist. Maar ik heb zo'n gevoel dat we best wel bij het einde komen. Want we hebben alle karakters al. En we komen steeds hoger in het toren. Zo, deze duurt er lang. Oh man. Okay. On the way back from Lewis's funeral, my mom told me to start packing. She waited until the day before we left to tell Edie. I'm not sure if she wanted to make it easier or harder. Nou, hè. Ik weet niet of we er bijna zijn, maar... Wat staan I dan? wish we'd stayed. Oh. Oh. Dit geluid. Dat niet. But I understand why we left. Nou, ik nog niet helemaal. My mom ended up leaving everything behind. Nog What hoger. happened that night had been coming for a long time. Maybe I should have come sooner. Oh, het is een ladder. Ik dacht een But deur. it had to end one way or another. Hij staat helemaal All boven. that's left now is to tell you about that last night. De laatste nacht. En dat is haar eigen toch? That whole last day, Edie just watched us pack and didn't say a word. Until supper, when she raised her glass and said, "To our final night together, and all our final nights apart." Grandma, you know what I said about alcohol. Some of your medications are very Edith, specific. I left a present for you in the hallway. Why don't you go open it? The grown-ups have to argue now. I'm sorry, you're right. We're all leaving tomorrow. Let's just enjoy our last... I'm not leaving. Edith, you're excused. Oh, daar ben ik. Oh, ik wacht. In de hal. the power had been shut off that morning, but Edie always had plenty of candles. When my mom sealed the library, I don't think she knew about the other entrance. Or that Edie had a key to it. Oké, wacht heel even. Ja? Nee. Oké. Dat was mijn vader. We gaan nog wel eten. Maar... Het gaat nu even niet. Ik zit midden in een stream. En ik denk niet dat deze stream nog heel lang gaat duren. Want ik heb zo'n gevoel dat de game ook niet zo heel lang meer kan gaan duren. Maar dit is wel best wel... you're afraid of isn't going to end when you leave the house. Edith has a right to know these stories. My children are dead because of your stories. I think it's best if Edith and I leave tonight. We'll have the nursing home send a van for you in the morning. Okay? Okay. History of the Finch. Dear Edith, there's so many stories I wish I could tell you, but there's only time for one. This is about what happened on the night you were born. Oh. That night, the tide went way, way out. It was the first and last time I ever saw the old house aground. There'd been an earthquake out in the middle of the ocean. They called it the lowest tide in 1,000 years. God, it smelled awful. You know,
I've seen that house every day of my life. Ah, dus gebeurt die aardbeving, dat is nog heel het water. Dus dat daarboven, hier was nog wel geen water. En dat, daar was het huis helemaal meegesleurd. Maar dat gebeurde precies die avond toen zij geboren werd. En daar ben ik nu. But I never thought I'd go back to it. Moet het hele volk aan het heen lopen. When the fog rolled in, I lost my way. Oh. Ja, ik wil gewoon recht hoor. I got turned around. Huh? Ik beweeg mijn muis niet. I started seeing things. Things I'd forgotten had ever existed. But when I saw them, they felt like old friends. That night, a lot of things came back to me. Or maybe I came back to them. Oh, dat is een boei wat in het huis zit. Ah. Things I can't explain, but that I need you to try and... Edith, what are you doing in here? It's mine. Edith! Mom, you're gonna rip it! Let go! I kicked and screamed, but Mom dragged me to the car. I never saw Great-Grandma Edie again. Doei. The next morning, the van came to pick her up, but she was already gone. After that, we moved around a lot. Ik kan mijn armen bewegen. En naar beneden en naar boven. We both tried to make the best of it. Bobbel. Hier even. En we gaan naar beneden. En naar boven. En naar beneden. En naar boven. En we gaan nu naar beneden. A few years went by. Draaien. My mom didn't like to talk about it. But she started getting sick a lot. The rest happened pretty quickly. Wow. 10 oktober 2016. She got better for a while. And then she didn't. Ik denk dat ze dood is. And then I was alone. Zeer zeker dood. The last Finch left alive. Until I found out about you. I'm still not sure what to tell you about all this. If we lived forever, maybe we'd have time to understand things. But as it is, I think the best we can do is try to open our eyes. And appreciate how strange and brief all of this is. This journal was supposed to be for you. But now I hope you'll never see it. I just want to meet you and tell you all these stories myself. But I guess if you're reading this now, things didn't work out that way. Oh. This is where your story begins. I'm sorry I won't be there to see it. It's a lot to ask, but I don't want you to be sad that I'm gone. I want you to be amazed that any of us ever had a chance to be here at all. Good luck. Oh.
Oh! Zo is het ook gegaan. Is dat het einde? Nou, 2 uur. Het is voorbij. Holy shit. Of niet? Nee, wel. Holy shit, aftiteling. Zo. Hoe lang heeft de stream geduurd? Volgens mij 2 uur lang. Ja. Holy shit. Oh. Zo. Dat was best wel leuk. Best goed verhaal. Oh. Oh, ik heb ze allemaal nu. Oh ja, natuurlijk, dat was 1. Oké, ik kan nog niet bij een story doen. Oh. Dat was niet. Zo. Nou, nu bij de aftiteling ga ik weer niet of ik nog kan skippen of zo. Ja. Nou. Mensen. Bedankt voor het kijken van de stream. We hebben het hele spel uitgespeeld. Nogmaals, als je nog aan het kijken bent, bedankt. Dit spel, als je het wil spelen, het is gratis op de Epicgames Accounts nu. Tot 27 januari of zo. Dus wees er snel bij. Het spel kost normaal 20 euro. Dus dat kan je nu gratis spelen. En ik moet zeggen, het is een aanrader. Het is echt leuk om zelf te spelen. Het duurt niet heel lang. Je bent er ongeveer 2 uurtjes mee bezig. Dan heb je het spel al uitgespeeld. Maar een heel sterk verhaal, dit verhaal. Zo, ik weet niet hoe verder nog doorgaat, maar oh, zoveel gehad in zo'n korte tijd. Oh, nou, nogmaals, bedankt voor het kijken, het liken, het abonneren. Ik laat nog even de aftiteling afgaan. Ik weet niet of er misschien nog wat op het einde zit, maar zo. Deze had ik niet zien aanzien. Oké. Gaan we nog steeds naar beneden? Jezus, hebben veel mensen hier aan meegedaan. Ah. Zo kut. Allemaal echte foto's. Schaken. Geniaal dit. Maar het leek ook zo erg met al die echte foto's aan de muur en alles van al die mensen. Oh, playtesters. Ik heb het getest. Oh ja, als ik dit spel een cijfer zou moeten geven, dan is het een 9. Dit was echt vet. Vooral dat je alles zelf kon doen bijna. En dat je ook alles moest doen. Deuren openen met je muis alle kanten, sloten. Een beetje puzzelgedoe erin. Oh, maar zij is echt dood. Oh, dit is gebaseerd op een echt... Is dat? Is het gebaseerd op een... Nee, dat kan toch nooit. Zo. Klaar. Nou mensen,
denk dat gebeurt compleet of niet. Oh, ga ik voor hem opnieuw. Nou mensen, dat was het dan. En dan hebben we de enorme toeter weer. Oh, maar ik ben nu die jongen natuurlijk. Ah, die gaat er nu heen en dan leest dat boek. Aha, nou, ik snap het al. Dan hopelijk zie ik jullie weer zondag bij een nieuwe video. Fortnite natuurlijk. Dus dan zie ik je dan en dan zeg ik later.